ভিউয়ার্স, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের পড়াশোনা ভালোই চলছে, ইংরেজি মোটামুটি ভালো শিখতে পারছো। আজকেও আবার কয়েকটা অ্যাডভার্বের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে তোমাদের দেখাবো। খুব ছোট্ট ভিডিও, মন দিয়ে দেখো। ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমরা যারা নতুন ভিউয়ার্স আছো অথবা পুরনো ভিউয়ার্স যারা আছো এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তাদের রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটা অন করে রেখো, যাতে করে আমার নতুন ভিডিওগুলো তাড়াতাড়ি তোমরা পেয়ে যাও। ওকে, দেখা যাক আজকে খুব ছোট্ট ভিডিও, সেন্টেন্সগুলো খুব ছোট্ট। কতগুলো অ্যাডভার্বের ব্যবহার দেখো। দেখো, যাত্রার জন্য আমরা পুরো প্রস্তুত। যাত্রার জন্য আমরা পুরো প্রস্তুত। এখানে পুরো ইংরেজিটা কী হবে? এইটাকে আমরা বলি ফুললি। ফুল মানে হচ্ছে পূর্ণ, পুরো প্রস্তুত, ফুললি প্রিপেয়ার্ড। উই আর ফুললি প্রিপেয়ার্ড। এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। তাহলে আমরা যাত্রার জন্য পুরো প্রস্তুত, উই আর ফুললি প্রিপেয়ার্ড। আমরা ব্যাপারটা পুরো জানি, উই আর ফুললি অ্যাওয়্যার। আমরা ব্যাপারটা পুরো জানি, ধরো আমরা ব্যাপারটা পুরো জানি, উই আর ফুললি অ্যাওয়্যার। উই আর ফুললি অ্যাওয়্যার। ব্যাপারটা যদি বলি, উই আর ফুললি অ্যাওয়্যার অফ দ্য ফ্যাক্ট। সে ব্যাপারটা কিছুই জানে না, সে ব্যাপারটা কিছুই জানে না। হি ইজ ফুললি unaware of the fact. আবার unaware এর জায়গায় আমরা কি বলতে পারি? ignorant. He is fully ignorant of the fact. এরকম ইংরেজিটা হয়। He is full নয়, he is fully। তাহলে এই পুরো বলতে আমরা ফুললি কথাটা ব্যবহার করতে পারি। এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। মুন্নি বেশ ভালো রাঁধে। ভালো রাঁধে, রাধা ইংরেজি কি? কুক। এখানে ভালো, বেশ ভালো দুটো আছে। না, ভালো হচ্ছে ওয়েল, আর বেশ প্রেটি। তাহলে মুন্নি cooks pretty well. মনি কুকস pretty well. সে খুব ভালো গায়, তার মানে গায়ক, সে একজন ভালো গায়ক। হি ইজ a pretty well singer. সে একজন ভালো গায়ক। সে একজন ভালো গায়ক। হি ইজ এ প্রিটি ওয়েল সিঙ্গার। প্রিটি, বেশ। তার অবস্থার এখনো কোনো উন্নতি হয়নি। অবস্থার কোনো এখনো উন্নতি না। অবস্থা বলতে আমরা দুটো ইংরেজি বলতে পারি, একটা সিচুয়েশন বলতে পারি, একটা কন্ডিশন বলতে পারি। তাহলে অবস্থার এখনো কোনো উন্নতি হয়নি। দিস সিচুয়েশন ইজ, কোনো উন্নতি হয়নি মানে কোনো ভালো নয়। ইজ নো বেটার এখনো, স্টিল নাও। অবস্থার এখনো কোনো উন্নতি হয়নি। দি সিচুয়েশন ইজ নো বেটার স্টিল নাও। সে এখনো একজন ছাত্র, সে এখনো ছাত্র, সে এখনো পড়াশোনা করে। সে এখনো একজন ছাত্র। সে এখনো একজন ছাত্র। হি ইজ
he is still now a student, অথবা হি ইজ এ স্টুডেন্ট স্টিল নাও, এরকমভাবে আমরা বলতে পারি। সে এখনো বেশ দুর্বল, এখানে বেশ ইংরেজি দেখো, বেশ আমরা আগে যেমন বলেছিলাম প্রেটি বলেছিলাম, কিন্তু দুর্বলের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেটিটা ভালোর দিকে ব্যবহৃত হয়। সে এখনো বেশ দুর্বল, হি ইজ স্টিল এখনো রাদার উইক, বড় কিছুটা, রাদার উইক, হি স্টিল এ রাদার, অথবা হি স্টিল এ দেওয়ার দরকার নেই, হি স্টিল রাদার উইক, সে এখনো বেশ দুর্বল। ঠিক আছে? এখানেও দেখো এই যে স্টিল কথাটা ব্যবহার করেছিলাম, এখনো হি স্টিল নাও এ স্টুডেন্ট, হ্যাঁ হি ইজ এ স্টুডেন্ট স্টিল নাও। সেরকম দেখো আমি তোমার মতোই ধনী, এই যে মতো বলতে আমরা অ্যাজ অ্যাস এরকম ব্যবহার করি, অথবা সো অ্যাস এটাও ব্যবহার করি, কিন্তু দুটো দুরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন আমি তোমার মতোই ধনী, আই অ্যাম অ্যাজ রিচ অ্যাজ ইউ, আই অ্যাম অ্যাজ রিচ অ্যাজ ইউ। আবার এটাকে যদি বলি আমি তোমার মতো ধনী নয়, এটা নেগেটিভ সেন্সে বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি অ্যাজ রিচ অ্যাজ ইউ বলি তাহলে সেটা ভুল হবে, সেখানে হবে আই অ্যাম নট সো রিচ অ্যাজ ইউ। কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, এখানে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে আছে, আই অ্যাম অ্যাজ রিচ অ্যাজ ইউ আর, ঠিক আছে? তাহলে আই এম নট সো রিচ অ্যাজ ইউ আর, বোঝা গেল? মহিমও আমাকে ছেড়ে চলে গেল, ছেড়ে চলে গেল দুরকমভাবে বলতে পারো, পাস্ট ইনডেফিনিটও করা যেতে পারে, অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্টও করা যেতে পারে। তাহলে মহিম ও, মহিম টু, ছেড়ে চলে গেল, আমাকে ছেড়ে গেল, হ্যাজ লেফট মি, হ্যাজ লেফট মি, মহিমও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আবার এই টু এর বদলে আমরা আরেকটাও ব্যবহার করতে পারি, যেমন তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, সেখানে আমরা বলতে পারি দেখো ইভেন ইউ left me, অথবা even you have left me, even you have left me, এরকম ভাবে আমরা করতে পারি, এটাও করতে পারি even you left me, অথবা even you have left me। বোঝা গেল? এইবার আরেকটা ইংরেজি দেখো, ছোট ছোট সেন্টেন্স, খুব সোজা, শুধু সে এসেছিল, অনলি হি কেম, সেই আমাকে সাহায্যের জন্য, কেবলমাত্র সেই আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল, অনলি হি কেম টু হেল্প মি। অথবা এখানে আরেকটা বলতে পারো অনলি হি কেম ফরওয়ার্ড, এখানে আমি বলতে পারি কেম ফরওয়ার্ড, এগিয়ে এসেছিল, অনলি হি কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্প মি। এখানে দেখো আবার যদি এরকম বলি, শুধু সেই আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, অনলি হি এক্সটেন্ডেড হিজ হ্যান্ড টু হেল্প মি, এক্সটেন্ডেড হিজ hand to help me, to উপরে নিচে, only he extended his hand for my help, or to help me, to help
এটাকে এই যে শুধু এই অনলি জায়গায় আরেক রকম ভাবে করা যেতে পারে। কিরকম ভাবে করা যেতে পারে? ইট ওয়াজ হি, শুধু সেই এসেছিল, ইট ওয়াজ হি হু কেম। আমরা কি বলতে পারি? ইট ওয়াজ হি হু came forward to help me। এরকমভাবে আমরা ইংরেজিটা করতে পারি। তোমাকেও ধন্যবাদ বলে আমাকে থ্যাংক ইউ বলি। তাহলে তোমাকেও এর জন্য কি হবে? শুধু একটা টু বসাবো। থ্যাংক ইউ টু। ঠিক আছে? আবার দেখো, শুধু আর কেবল একই রকম ইংরেজি হবে। কেবল সুজনই আমাকে সাহায্য করেছে। এটা পাস্ট ইনডেফিনিটও করতে পারি, প্রেজেন্ট পারফেক্টও করতে পারি। সিচুয়েশনের উপর নির্ভর করে আমি যখন কথাটা বলছি আর সাহায্যের ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল সেটার উপর নির্ভর করে। তাহলে এখানে কি হবে? only সুজন helped me। অতীতের কথা যদি বোঝাই তাহলে অনলি সুজন হেল্প মি। আর কি হতে পারে? অনলি সুজন হ্যাজ হেল্প মি। আবার দেখো, সুজন ইর জন্য আমরা অনলি বলেছি। কেবল সুজন আমাকে সাহায্য করেছে। এটা যদি না থাকে, কেবল সুজন আমাকে সাহায্য করেছিল বা সুজন আমাকে সাহায্য করেছিল, সেখানে ইংরেজিটা আমরা যেরকমভাবে করতে পারি, ইট ওয়াজ সুজন সেখানে আমরা বলতে পারি ইট ওয়াজ সুজন হু হেল্প। এভাবে ইংরেজিটা হবে। এমনকি জলও খেও না। কি হবে? খেও না, ডোন্ট টেক। দেখো, জল খাওয়া ইংরেজি টু টেক ওয়াটার, টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার। কিন্তু সাধারণভাবে যেটা বহুল প্রচলিত সেটা হচ্ছে টু টেক ওয়াটার। তাহলে জলও খেও না, ডোন্ট ইভেন টেক ওয়াটার। এরকমভাবে হতে পারে, অথবা ডোন্ট টেক ওয়াটার ইভেন, এরকমভাবে হতে পারে। ডোন্ট ইভেন টেক ওয়াটার, এটা এরকম হতে পারে। ডোন্ট ইভেন don't take water even। এই যে দুটো ইভেন হলো, এটা দুটো ইভেন দু রকম ক্ষেত্রে। একটা হচ্ছে খাওয়ার ক্ষেত্রে যদি জোর দেই তাহলে এটা আগে এলো, আর যদি জলের ওপরে জোর দেই, জলটাও কেউ না, ডোন্ট টেক ওয়াটার ইভেন, জলও কেউ না। এই হচ্ছে ইংরেজিটা। আমরাও সফল হয়েছিলাম। ছোট্ট ইংরেজি কি হবে? আমরাও সফল হয়েছিলাম। উই টু সাকসিড। আমরাও সফল হয়েছিলাম। তাহলে মোটামুটি এগুলো এ কটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এর ব্যবহারগুলো একটু খেয়াল করে রাখো, কোন ক্ষেত্রে আমরা কোনগুলো ব্যবহার করব। একটু যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলেই দেখবে যেগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। শক্ত কিছু নয়, কিন্তু এই অ্যাডভার্বগুলো কিন্তু আমাদের প্রায়শই ব্যবহার করতে হয়। এই ভিডিওটা, এর আগেরটা, তার আগেরটা, এই ভিডিওগুলোর মধ্যে আমরা 36-37 এই যে ভিডিওগুলো 19/36-37 এই ভিডিওগুলোতে আমি অ্যাডভার্বগুলো দেখিয়েছি।
অ্যালফাগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো, এগুলো কিন্তু আমাদের প্রায়শই দরকার হয়। ওকে, ভালো থেকো, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।